Lesson 10, integral of other exponential and logarithmic functions. So, recap lang nung last time na discuss na natin yung integral ng natural logarithmic tsaka natural exponential, yung e tsaka yung ln. So, ngayon naman yung mga ibang forms naman na exponential tsaka logarithmic functions. Okay? So, ito lang naman yung mga theorems and properties na pwede natin gamitin. So, pag ganito yung form, meron tayong base na constant, tapos yung medyo may equation yung exponent. So, ito yung standard na integral na form niya. No? So, a to the u over ln a. So, again, yung a natin is constant, tapos yung u, yun yung may variable natin na equation. Okay? So, and then ito yung mga properties, log a to the x. So, base a of x is just equal to ln x over ln a. So, ito yung mga properties pwede natin gamitin to pag-simplify ng mga equation. And then, log of e to the base a is just equal to 1 over ln e. Kasi yung, ang numerator sana nito is ln e. Di ba? Kasi tulad dito. Pero since ln e equals 1, so magiging dito, no? 1 over ln a. Okay, so ito lang yung dapat nating tandaan na theorems and properties. Kung magsasagot tayo ng integration ng other forms of exponents or exponential and logarithmic other than natural e and natural na logarithmic ng ln. Okay? So, sample problem, meron tayong integral of 10 to the 3x. So, medyo simple lang tingnan, pero yun kasi, ito yung nagpapahirap sa kanya. Yung exponent natin is may variable na 3x. Okay? So anyway, pwede natin i-simplify ito as integral of 10 to the 3 halves x. Kasi meron tayong square root. No? So square root, that's 1 half. So therefore, yung 3x mo times 1 half, so magiging 3 halves x. So take note na ito, no? Square root is 1 half. So yan. 3 to the x 2 over 2, ito yung exponent natin. So therefore, ito na yung form niya. No? A to the u, kasi meron kang a na 10, tapos yung u natin ngayon is 3x over 2. Okay? So, let u equals 3x over 2, therefore du mo is 3 halves dx. Kaya lang, dapat ito du, no? So, 3 halves dx, ito dx lang, meron tayong kulang. So, yun, magdadagdag ulit tayo ng factor para ma-eliminate natin yung sobra na factor dito na 3 halves. So, reciprocal ulit, so meron kang 2/3, no? So, 2/3 na daragdag na factor para dito na makakompensate natin to. And then you have the a to the u. So ito ay a to the u du na yun, no? Yung equation natin. A to the u du. So ang integral is susundin na natin yung a to the u over ln a. So substitute na natin yun. Yung a to the u 10 to the 3 halves x tapos ln 10. Kasi ito yung a natin, no? 10. So yung 2/3 tapos plus c. So yun lang, no? Ganun lang kadali yung integral of exponential function. So, yun na yun para sa intro. So, bibigay pa tayo ng additional sample problems para dito. So, for this video, yun na yun. Thank you and see you sa next na video.